Ndabasuhuje ndizera ko mumeze neza bakunzi ba geopolitique ndetse na dossier analytique reba niba barakoze subscribe gatanu kandi amakuru n'ibiganiro byacu uzajya ubibonera ku gihe. General Dan Kane twagereranya n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ahurije hamwe cyangwa se ayoboye abagaba bakuru bayobora izingabo zikurikira CENTCOM mu burasirazuba bwa hagati, AFRICOM ku mugabane wa Afrika n'ibindi bice bito by'uburasirazuba bwa hagati, EUCOM mu Burayi ndetse na INDOPACOM murendo Pacifique. Akaba nayoboreye hamwe abandi bagaba bakuru bakora mu ngabo za Amerika zikorera mu mazi mu kirere, niwe twagereranya nk'umugaba mukuru w'igisirikare cya Amerika. Uyu mugabo rero mu masaha make atambutse yaburiye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump ko ububiko bwa misile z'ubwirinzi za Patriot buri kubashirana mu burasirazuba bwo hagati, bigira inama yo guhagarika ibitero bakomeje kugaba ku gisirikare cya Iran. Impamvu bahagaritse ibi bitero suko ari muwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi nyine bijyanye n'umuburo General Dan Kane yahaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amwibutsa cyangwa se amubwira ko aho bigeze ububiko bwa systeme zabo z'ubwirinzi by'umwihariko Patriot zimaze kubashirana. Dore imibare igaragaza n'amafaranga bamaze gutakariza muri Patriot cyangwa se izo misile z'ubwirinzi barasa ku gisirikare cy'igihugu cya Iran, ariko kuzirasa ahubwo no guhagarika ibitero by'ingabo za Iran mu burasirazuba bwo hagati. Amakuru aremeza ko kuva tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri kugera none, ubwo byari mu ijoro rya tariki 25 ubwo yatangaga ayo makuru, General Dan Kane, miliyari 4 na miliyoni 800 z'amadolari zimaze kugendera gusa mu gukoresha no kurasa izi system z'ubwirinzi za Patriot. Mbibutsa ko imwe misiri imwe ya Patriot kugira ngo ihaguruke cyangwa se yoherezwe ku gipimo runaka ni miliyoni 4 z'amadolari y'amanyamerika. Hanyuma bagaragaje ko bamaze gukoresha izirenga 200,000, bivuze ko bashobora kuba bamaze gukoresha Patriot zihagaze hafi miliyari 5 z'idolari. Ndetse ngibi aho bibera bibi nuko ngo zikoreshwa kuri drone zihendutse z'abanya-Iran, rimwe na musanga zitageza no ku bihumbi 40 by'amadolari, cyangwa se bakazikoresha kuri misile zabo nazo zihendutse ariko zifite ubukana bwo ku rwego rwo hejuru, bituma babasha kwifashisha cyangwa se no gukoresha izi systeme z'ubwirinzi za Patriot. Ubwo nkomoje kubyerekeye guhagarika ibitero kuri Iran muri no weekend, kuko ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi nibwo basa nkaho bateguye icyo kintu cyo kwirinda iyo escalation cyangwa se cyo kwirinda ko byabasaba gukoresha izo systeme z'ubwirinzi, kuko nagwa ari ibigo gusa bya gisirikare bya Amerika cyangwa se base militaire zabo zonyine zibasirwa. Rimwe na rimwe bifashishije izo systeme z'ubwirinzi barinda n'ibindi bihugu by'inshuti nka Jordan, Kuwait ndetse na Bahrain, Emirats z'Abarabu ndetse na Arabia Saudite. Harubwo biba ngombwa ko bazifashisha kugira ngo bahagarike ibitero bya Iran ku bice, habe ku bikorwa by'igisivile cyangwa se ibindi bikorwa bya gisirikare muri ibyo bihugu Iran iba yagabyemo ibitero. Hanyuma uyu mwanzuro ufashwe mu gihe n'ubundi hari gutegurwa igisa nk'aho ari igitero kiri massive, nubwo Perezida Trump cyangwa se Dan Kane yatanze iyi nama bikarangira ku munsi w'ejo nagikozwe no kugera ubwo twakoraga iki kiganiro na bitero byigeze byumvikana ku butaka bwa Iran bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abafatanya bikorwa babo. Ku munsi w'ejo ni Retired Admiral Mark Montgomery yari yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziri kwitegura kugaba ibitero nibura 400 ku munsi mu cyumweru gitaha. Ubwo ni ku munsi w'ejo, bishoboke cyane ko ibi twabibonesha amaso, no kurindira tukareba koko nibibyo Retired Admiral Mark Montgomery yavuze koko bazabishyira mu bikorwa. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagera kuri urwo rwego rwo kugaba ibitero nk'ibyo cyangwa se kwifashisha icyo gisirikare habe CENTCOM cyangwa se ibindi bitero bahagurukiriza no mu Burayi? Kuko nko mu bwami bw'Abongereza kuri Fair Air Base, ikigo cya gisirikare cy'ubwami bw'Abongereza, haherutse guhagurukirizwa B1 bomba yagabye ibitero ku butaka bwa Iran. Murabyibuka ko Iran yahise itanga Gasopo, ndetse ku munsi w'ejo hari amakuru yagiye hanze agaragaza ko hari bamwe
mu bo twakita nk'abimukira baba barageze hariya baciye muri English Channel b'abanya Iran cyangwa se bafashijwe n'igihugu cya Iran cyangwa se Iran ikabikoranamo kimwe n'ibigo byambutsa abantu hariya mu buryo twavuga bw'ibanga cyangwa se bwo ku rwego rwo hejuru ariko bunyuranyije ubwo buryo bunyuranyije n'amategeko, bagaragaza ko bishoboke cyane ko hari bamwe mu bo baba barafashije kwambuka none bakaba basa nk'abo bakora nk'abatasi ba Iran. Abo ngo bakaba bari hariya Londres bategereje gusa guhabwa amabwiriza. Bivuze ko ibitero byose bagaba ku gisirikare cya Iran si bituruka gusa mu burasirazuba bwo hagati, ubwami bw'Abongereza nabwo bwiyongereye muri ibyo bitero. Hanyuma ubwo mvuze mu Burayi ntago ndi buhave nakomoje ku gisirikare cya Ukraine n'ibitero bagabye mu nyanja Caspian, ibyahise bituma Iran ishyira hanze itangazo ariko rigenewe bano banya Ukraine. Ushobora kwibaza uti byagenze bite? Ukraine yagabye igitero mu nyanja Caspian, inyanja ubundi isanzwe irimo amato y'ubucuruzi y'abanya Iran. Hanyuma hano bagabye ibi bitero nko muri gahunda zo kwihimura ku Burusiya, kuko niba hari ikintu Ukraine ikomeje gushyiramo ingufu cyangwa se ikomeje gushyiramo imbaraga no kwibasira cyane hari ahitwa ko hari igikorwa remezo kitwa ko hari ibikorwa remezo byose by'Uburusiya, uretse izo nganda zabo bari kugabaho ibitero mu Burusiya nyirizina nk'igihugu, bari no kunyuzamo bakagaba ibindi bitero bikomeye cyane mu bindi bice umuntu yavuga ko bifitiye umumaro Uburusiya. Hanyuma iyi nyanja ya Caspian ababizi murabizi neza ko iri hagati, no kuvuga ngo hari igice cya Iran gikomeza iyi nyanja ikoraho ibihugu byinshi nka Turkmenistan, Azerbaijan, ukakomeza paka noneho ugeze mu Burusiya. Ariko Ukraine nayo hafi aho ngaho rwose Ukraine irahari, ari nayo mpamvu kugaba ibitero hano mu nyanja Caspian bisa nkaho rwose bitari kubagora cyane ko bafite ubushobozi bwo kwambutsa ibyo bitero babijyana imbere ku butaka bw'Uburusiya. Banafite rero ubundi bushobozi bwo kwambuka uduhugu turimo hagati aho ngaho, bihugu birimo hagati aho bunise su Uburusiya ni Uburusiya buri aho ngaho, uvuga ngo nukurega gusa Brase za Rostov ugakomeza mpaka ugeze hano Caspian. Bahagabye igitero rero, hari ubucuruzi bukorwa hagati ya Iran n'Uburusiya, ubucuruzi bukorerwamo hano rwose buranoroshye cyane, ndetse biraza kwita bituma nsoma n'ubutumwa bwa Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine, n'ubutumwa yashyize kuri X handle ye cyangwa se ku rukuta rwe rwa X, aho Perezida Volodymyr Zelensky yabyutse rwose agenera isi ubutumwa bukomeye cyane bunarimo ko inzego zabo z'ubutasi ngo zaba zifite amakuru y'ibyo Uburusiya bukomeje gukora n'igisirikare cya Iran, ndetse ngo bafite amakuru simusiga bitege kugaragariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se n'abandi bafatanya bikorwa babo, bagaragariza ko hari ibikorwa cyangwa se hari uguhererekanya amakuru y'ubutasi yagize ingaruka ku bitero byagabwe ku bigo bya gisirikare bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Mvuko yabyanditse mu rurimi rw'icyongereza, ndagaruka mbigenekereze cyangwa se mbyinjize mu rurimi rw'iwacu. Ati I will instruct our intelligence to share with our partners the information we have regarding Russia's new assistance to Iranian regime. Since the beginning of July, we have recorded active Russian satellite surveillance of the Gulf state and US military facilities located there. These images subsequently appeared in Iran. At the same time, there is a clear correlation between Russian satellite imagery of these sites and Iranian strike, both before the attacks in preparation for them and afterward to assess the damage inflicted. Ati ndaza gutanga amabwiriza nsaba inzego zacu z'ubutasi ko zasanyizanya amakuru n'abafatanyabikorwa bacu n'amakuru ajyanye n'ibikorwa by'ubufasha bw'Uburusiya ku butegetsi bwa Iran. Ati kuva mu kwezi kwa karindwi twagiye dukusanyiriza hamwe amakuru agaragaza amafoto ya satelite z'ubutasi z'Abarusiya ahabwa bimwe mu bihugu biri muri karakarera aho muri Gulf state cyangwa se ubwo nyine nibira bihugu biri mu kigobe cy'Abaperse, ndetse ngayo mafoto akaba yararimo ibikorwa bya gisirikare by'ingabo za Amerika biri muri kira gice. Ati ayo mafoto bigaragara ko yahawe Iran. Ati rwose mu gihe kimwe biragaragara ko hari uguhura correlation cyangwa se ntago ari coincidence, no kuvuga ngo biragaragara ko hari iyo mikoranire hagati y'ayo mashusho yatanzwe n'izo satellite z'Abarusiya
kuri izo site militaire za Amerika ndetse bikanahura neza n'ibitero Iran yahise igaba kuri ibyo bigo. Ati ibyo byose kandi byabaye imbere y'ibyo yuko ibyo bitero biba bigaragara ko byakozwe biri kwitegurwa ndetse bikanagaragara ko ari nabyo byatumye ibyo bigo bigabwaho ibitero. Hanyuma mu gusoza muri paragraphe ati on 19th July and 20th Aron ati tariki 19 ndetse na 20 gusa ibigo bine bya gisirikare bya Amerika byarashwe biturutse kuri ayo mafoto ya satellite y'ingabo z'Abarusiya. Ati ibyo bigo bibiri biri muri Bahrain, kimwe kiri muri Jordani, ikindi kiri muri Kuwait. Ati nego irasobanutse. Ati purpose is clear, none of us in the world should turn blind eye to the one very simple fact. Ati nta numwe muri twe ukwiye kwirengagiza uko kuri kandi gusobanutse. Uko kuri ni ukuherera. Evil always seek ways to make things worse and spread the further. Ati buri gihe se kibi cyangwa se za leta, ariko bwavugaga hano Uburusiya nyine bwa na Iran, bahora bashaka gutuma ibintu birushaho kuba bibi ndetse no gukwirakwira hose. Ati Russia must be stopped. Uburusiya bugomba guhagarikwa. This war must be stopped. Intambara turambye igomba guhagarara. Pressure on aggressor must work. Ati kandi igitutu gishyirwa kuri iyo evil state cyangwa se kuri bakise kibi, ati iyo pressure nayo ni ngombwa, nayo irakenewe. Iran mu matangazo yashyize hanze yavuze ko hatabayeho kwigengesera cyangwa se kureba ibikorwa by'abanya-Ukraine ubwo bitero hara muri Caspian, inyanja Iran hanahimba ibintu ibyo bihugu byose nakubwiye. Ati ibyo bishobora kuza kuba bibi kuri mwe. Ati dushobora kwagura ibitero nimwe rutangira kuturasaho murasa ku mato yacu y'ubucuruzi ari hano Caspian. Ati na mpamvu nimwe tubona yatuma twisanga turi mu ntambara na Ukraine, iyo mpamvu nayihari. Ati rero niyo mpamvu tubasaba ko mutworohera. Bwo n'ubutumwa bw'abanya-Iran basaba ko bakoroherwa cyangwa se bari gusaba ubutegetsi bwa Perezida Volodymyr Zelensky kwitwararika mu bitero byose bagerageza kugaba hariya mu nyanja Caspian. Hanyuma biranahura nyine n'ibyo delegation cyangwa se ubutegetsi bwa Trump bwari bwasabye busaba Ukraine ko yagira sa ku mato gusa y'Abarusiya. Ubwo nabo mu nzego zo hejuru mu butegetsi bwa Trump hirindwa ko nko mu nyanja y'umukara cyangwa se muri Caspian haraswa ku yandi mato ya gisivili ariko atari y'ingabo z'Uburusiya. Hanyuma ngarutse gato mu burasirazuba bwo hagati mu Wafak Sarti Airbase ni ibirindiro by'ingabo za Amerika biri muri Jordani byarashweho bikomeye cyane bikozwe n'igisirikare cy'igihugu cya Iran. Ni mu gihe rero Iran iri kurasa kuri iriya base militaire ndetse bikanavugwa ko yaharashe irasa ku bubiko bushyirwamo indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikizwi neza nuko iyi Muwafak Sarti Airbase isanzwe irimo indege zirenga 100 za fighter jets cyangwa se izi ndege zifashishwa zinyaruka za F-15, 16 n'ubundi bwoko bwari bwose bw'izi fighter jet zisanzwe ziri muri iriya Sarti Airbase. Bikavugwa rero ko haba hangijwe nyinshi muri zo, cyane ko imibare yashyizwe hanze n'umuvugizi w'igisirikare cya IRGC ni imibare navuga ko ikanganye. Imibare bashyize hanze igaragaza ko nibura kuva hatangira cyangwa se tariki 28 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiza ibyo bise ngo ni Operation Epic Fury, bagiye bagaragaza ko cyangwa se mu butumwa bashyize hanze mu kiganiro bagaragaje ko basenye bikomeye zimwe muri systeme z'ubwirinzi ndetse nimvuga ku bijyanye n'indege z'intambara bavuga ko basenye F-15 basenye ububiko bw'iyi F-15 ahubwo ni kuvuga izo basenya basenye ndebe hano fighter jet hangars 5, basenya systeme za Patriot 4, basenya byabi modoka bihagurukirizwa misile 6, basenya indege zimwe zongerera amavuta. Izi ndege za fighter jets zo bagaragaza basenye ni 11 ndetse na helicopter. Bakagaragaza ko basenye drone 17 zikora ubutasi ndetse n'izindi ziri mu kazi. Bagaragaza ko basenye F-15E imwe, bagaragaza ko basenye Poseidon aircraft imwe, bagaragaza ko basenye C-17A imwe. Iyi ni ya ndege igenda yongerera amavuta indege z'intambara. So nibi bashyize hanze, urutonde ni rurerure cyane rw'ibyo bagiye basenya, nago nabona uko mbigarukaho, ariko bagaragaza ko bafite urutonde runini
rw'ibyo bagiye basenya. Ibyo byose rero babisenya kubera iki? Bikubiye nyine muri ibi bitero byabo muri kiriya gice. Hanyuma mvuga gato ku bijyanye na diplomasi, hari delegation yageze Tehran iturutse muri Oman. Iyi delegation yarijyanye cyangwa se perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump arimo arashaka ibiganiro nyuma rwose yo kugaba ibitero muri Iran. Agarutse ashaka ibiganiro abategetsi n'abadiplomate, kuva abategetsi ba IRGC ndetse n'abasirikare ba IRGC ndetse n'abategetsi mu bya diplomasi bamaganiye kure. Bavuze ko ibyo biganiro fight and talk bayihaze, bavuga ko iyo faze barimo ari faze nyine bategurira kujya mu ntambara kandi bemye, mu gihe cyose bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abafatanyabikorwa babo baba bakomeje ibyo bikorwa byabo bya gisirikare, bagaragaza ko bitabura kugira ingaruka nyine rwose bibagiraho. Byo ni ukuri kandi kuzuye muri rusange. Reka rero nge mbashimire mwese mukurikira dossier na article ndetse na semugesho bayingana of course. Amahoro n'umugisha bikaburiye kubana namwe, turabakunda kandi turabishimira. Mukomeze mugire ibihe byiza.